Yes, sir. Sir, very happy morning to all. Sir, we are going to start a very easy chapter called as join product and byproduct. Actually, I will tell you this is how the costing moves when we are learning this chapter. We have already classified the costing into 5 buckets. Bucket number 1, 2, 3, 4, and 5. You are having two options. Either you can leave join product and byproduct, but it is a very easy area for examination. If you are studying, the bucket will change. How the bucket will change, I will tell you. The first thing will be cost sheet. There is no doubt about it. Costing starts from the cost sheet because there only we have to learn the flow of cost. Then, if you are preparing the cost sheet in accounts, we will be preparing cost accounting system. There is no change about it. Then we will be having process costing because in order to complete the cost accounting system, we should know the value of the WIP. What is the opening stock of WIP and closing stock of WIP? It has been explained through the chapter process costing. Immediately after process costing, we should have join product and byproduct. Because join product and byproduct is an extension of the process costing. If you know the chapter process costing, join product and byproduct comes to an end. It is just an extension of what? Process costing. So immediately after process costing, we have to prepare the joint product and byproduct if we are preparing. Otherwise, we can keep it as a standalone area and we can skip that for examination if you don't have the time to prepare. Then automatically the elements of cost, we can keep it as material and labor. Automatically overhead will come here and it will be followed by the ABC costing because, sir, after material and labor, we are having overhead. My dear lovable students, in that, after that, we will be having, sir, ABC costing. It will be followed by ABC costing. Actually, here decision making areas, we are having standard costing, marginal costing, budget and budgetary control. We are pending with the, sir, after ABC costing, we are pending with the, sir, unit costing, job costing and batch costing. And finally, we have to learn a master chapter called as service costing. Service costing. Service costing read with the job costing actually. So unit costing and batch costing is one area here. Unit and batch, and here it will be, sir, job costing. Because service costing is for the service industry and for the job. And you are having the theory part. So if we are learning joint product and byproduct, the flow of the costing should be like this. This is the final flow. I will not change this flow because we have discussed every chapter. I thought that, okay, fine. If we don't have time, we may skip joint product and byproduct. But, sir, since it is there in RTP, I don't want to skip that also, even we are doing joint product and byproduct. The first introduction is, it is an extension of the process costing. How ABC is an extension of overhead, the same way, sir, joint product and byproduct is an extension of the process costing. What is happening, sir? What are the relevant terms or background of this chapter? Very simple. For example, I am doing a process. That's what I am saying. This is an extension. I am doing a process called as process A. We would have already studied process A, process stock account and all. If I am input, sir, in that we have done input output analysis. If I am putting input 1000 units, my dear lovable students, if my output is 800 units, I may end up with normal loss, abnormal loss and all. How much kind of raw material I put? One kind of raw material. How much kind of output I am getting? One kind of finished goods I am getting. If that is the case, I will follow the chapter process costing. If I am putting one input, for example, sir, input, sir, X. From this input X, I am getting 3 output. For example, output A, output N and output M. This is called as joint product. What product? Joint product. So one input, one output, process costing. One input, multiple output, I will be using the chapter joint product and byproduct. So factory to factory, you have to think whether in your factory joint product, byproduct will be applicable or not. So to this input, I will tell you, my dear lovable students, you would have incurred direct material, direct labor and overhead. You would have incurred direct material and direct labor and overhead. This is called as joint cost.
This is called as joint cost. This joint cost has been incurred for output A, has been incurred for output N, and has been incurred for output M. So I have to apportion the joint cost among all the three output in some ratio or in some proportion. That is called as this chapter is all about. This chapter is all about. Now after the output A come out, output N come out, output M come out, I will be incurring further processing cost, further processing cost, further processing cost. That is not joint cost. That is individual cost. It is my decision whether to further process the output or not. Now I have processed only one input. Name what? Input X. But it has been what, man? Sir, come out as how many product? 3 product. A, N and M. This is called as split off point. What point, man? Split off point. Split off point. That means a point at which the output will be split off. So I may have two options. Either I can sell the unit at this split off point, or I can sell the unit after further processing. So this chapter is dealing mainly only with two issues. Number one, sir, how to apportion the joint cost among the products. I have to apportion the joint cost among the joint products, right? Issue number two is whether I have to further process or whether I have to sell at the split off point itself. Number 3 is how to treat the byproduct. What is byproduct and how to treat the byproduct. These are the 3 very simple and small issues this chapter is handling with, my dear lovable students. With this background, I can move into the illustration number 1, because now you will be able to appreciate or understand the things in a very, very better way. Illustration number 1. A Coke manufacturing company produces the following product by using 5,000 ton of coal at the rate of 1,100 per ton in a common process. This is what process costing meant, but the process there in process costing, one input, one output. But in joint product by product, one input, multiple output. That's it. That is the only difference. So how much tons of coal you are putting as input? 5,000 ton. Every ton is how much? 1,100. So my dear lovable students, 5,000 into 1,100 comes to 55 lakhs. 55 lakhs illa 5 crore 50 lakhs. Hello. 55 lakhs. 55 lakhs is called the joint cost. 55 lakhs for this chapter we will call it as the joint cost. You know, sir, a Coke manufacturing company, what is our main product we need? Coke. Produces the following product by using 5,000 tons of coal. அப்ப coal தான் நான் process பண்றேன். ஆனா எனக்கு coke வருது எவ்வளவு டன்? 3,500 டன். tar வருது 1,200 டன். Sulfate of ammonia வருது 52 டன். And benzol வருது 48. If you are saying that, sir, I don't want these output, I want only coke, these are inevitable. அது வரதான் செய்யும். For example, petroleum crude process பண்ணேனா, you will get natural gas, you will get petroleum products, you will get diesel. These all are inevitable part and parcel of the process. நமக்கு தேவைப்பட்டது மட்டும் என்ன வராதுன்னா வெளியே வராது. சார் ரெண்டோ மூணோ ப்ராடக்ட்ஸ் வெளியே வரும். ஸோ ப்ரிப்பேர் அ ஸ்டேட்மெண்ட், நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணோம். அப்போர்ஷனிங் த வாட் காஸ்ட். So this 55 lakhs has not only introduced for coke. This has been spent for coke, tar, sulfate of ammonia and benzol among the products on the basis of the physical unit method. Nothing, man. We have to, sir, split the 55 lakh based on this ton. That's it. Game over. This is a 5-mark area for examination. That's it. Chapter over. What are you saying, sir? Yes, sir. Satyama, sir. Sir, this is how we are having various methods and I will tell you how to do the methods. So you tell me, what is first? You have to find out the joint cost. That's what step number 1. Step number 1, always you have to find out the joint cost. That's what the chapter is all about. Okay. Joint cost. What is the joint cost, man? How much ton of material you introduced? 5,000 ton. So 5,000 ton
into how much per ton? 1100 per ton comes to 55 lakhs is the joint cost. That is what step number 1. Step number 2, my dear lovable students, you have to apportion that joint cost to the unit based upon various methods. So step number 2 is apportionment of what cost, man? Joint cost. So joint cost is equal to 55 lakh. It has to be apportioned between 4 output. Number 1, coke. Number 2, tar. Number 3, sulfate ammonia. Sir, number 4, benzol. So based upon various methods are available, they want, sir, output method, that is physical units method. Tell me how much ton came out? 3500 ton, then 1200 ton, then 52 ton, then 48 ton. Comfortable? So totally 3500 plus 1200 plus 52 plus 48 comes to 4800 ton total output is there. So calculator, man, 55 lakhs into, sir, 3500 divided by 4800 comes to 40 lakh 10,417 is the apportioned joint cost to the first product. Comfortable? Very simple, sir. 55 lakhs into 1200 divided by 4800 comes to 13 lakh 75,000 is the apportioned joint cost to the second product. Sir, simple, sir. 55 lakhs into, sir, 52 divided by 4800 comes to 59,583 is the apportioned joint cost for the sulfur ammonia. And very simple, sir. 55 lakhs into 48 divided by 4800 comes to 55,000 is the apportioned joint cost to the benzol. Sir, look at here, man. They are calculating, sir, coke, what they have done, sir, 40 lakh 10,600 per 40 lakh 10,417 round of difference. 13 lakh 75,000, 59,400, 59,583. Sir, 55,000 total 55 lakh. You may have a question that why, sir, avangaloda answer nammaloda answer ennaavudhu change avudhu, correct? Because what is the method name? Physical unit method. Enna method, man? What they have done and what we have done paakalam. Output in ton, coke evlo output? 3,500, tar 1,200, sulfate of ammonia 52, benzol 48. Are you all really with me, sir? And per calculated 3,500 plus 1,200 plus 52 plus 48 comes to, we have not considered the wastage. That means input output analysis nama pannave illa. Process costing na adu pannanuma vendama? Yes, sir. இப்ப நான் ஸ்டார்டிங்லயே இதை ஸ்பிளிட் பண்ணியிருந்தா இந்த பாயிண்ட் நீ நோட்டே பண்ணிருக்க மாட்டேன். Are you all really with me? That means whenever you are going to do the question 5,000 tonnum, sir, the input and output ஒன்னும் இல்ல, அங்க single input single output அவ்வளவுதான். இங்க single input multiple output, but the kg should be match. kg should be match. So 5,000 kg input should be 5,000 kg output. Let it come as coke, let it come as tar, let it come as sulfate of ammonia, let it come as benzol, let it be there, but the total should be matched. That's why we have not matched with the, sir, 200 wastage. So the total should be 5,000. Are you all really with me? Now actually the proportion will change. Proportion will change. So, sir, what will be the treatment of the waste? Sir, the cost of the normal loss will be absorbed by the what unit? Good unit. அப்ப நீ என்ன பண்ணணும்னா joint cost will not be apportioned to the wastage, assuming that that wastage is a normal wastage, not a abnormal wastage. Same settled provision in process costing, right, sir? So their weight and our weight will change, should change, because we considered only 4,800, my dear lovable students, but they considered how much? They considered, sir, 5,000.
Because 200 is waste. 200 is the total waste. இல்ல 200 is the waste for one particular output. Total waste. So இதுக்குள்ள கோக்கோட வேஸ்ட் இருக்கும், டாரோட வேஸ்ட் இருக்கும், சல்ஃபேட் ஆஃப் அமோனியாவோட வேஸ்ட் இருக்கும், பென்சோலோட வேஸ்ட் இருக்கும். First you have to apportion the waste on the based on the ton. That is 200 wastage நம்ம முதல்ல பிரிக்கணும். So 200 into what is the ton weightage we calculated, man? 3500 divided by 4800 comes to 146 ton is the normal wastage of coke. இப்போ என்ன ஆயிடுதுன்னா உன்னோட ஆட்டோமேட்டிக்கான அவுட்புட்டே சேஞ்ச் ஆயிடுது. Are you really with me? So the input in ton, அப்ப வேஸ்டேஜ் எனக்கு 3500 எனக்கு அவுட்புட் வந்திருக்குன்னா சார் யுவர் இன்புட் வில் பி வேஸ்டேஜ் பிளஸ் என்ன சார் அவுட்புட் தானே. ஸோ யூ வுட் ஹேவ் இன்ட்ரடியூஸ் 3646 ஏன்னா 3646 நீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாதான் 146 என்ன ஆகி நார்மல் லாஸ் போய் 3500 எனக்கு வெளியே வரும். கம்ஃபர்டபிள், which is nothing but reverse working. Since we have already done process costing, this is nothing for us, my dear lovable students. And 1200 output இருக்கு, 50 wastage இருக்குனா 1250 is the introduced input, ideal input. 52 plus 2 comes to 54 and 48 plus 2 comes to 50, total comes to 5000. Now based on this ratio 3646 not 3500, because 3500 is the output, my dear lovable students. What they want, sir, prepare a statement apportioning the what cost, join cost among the product on the basis of the what unit method, physical unit method. Let me ask you a question. How much ton you introduced? 5000 ton you introduced. You got one output or four output? Four output. What is the output? Coke. How much? 3500 ton. Next output. Tar how much? 1200 ton. Next. Sulfate how much? 52 ton. Next one. Benzol 48 ton. Total only 4800 ton. So let me ask you a question. You have spent, sir, you have introduced 5000 ton at the rate of 1100. That means 55 lakhs is the total amount you have spent for a particular process. This is called as what cost? Join cost. Let me ask you a question. Have you incurred the join cost for 5000 unit or 4800 units? 5000 ton or 4800 ton? You spend 55 lakh for 5000 ton input or 4800 ton output? 5000 ton input. So if I apportion the join cost based upon 4800 ton, it will be a blunder. That's why what I have to find out is 5000 minus NSR 4800 ton should be 200 ton, my normal loss. So this is not the normal loss of the what product? One product. This is the normal loss of the four product. So that has to be apportioned based upon the output. Correct? So 200 into 3500 divided by 4800 comes to 146 is the normal loss attributable to the first product. Comfortable? Sir, 200 into 1200 divided by 4800 means 50 is the normal loss attributable to the second product. Comfortable? 200 into 52 divided by 4800 comes to 2.17 is the, sir, normal loss attributable to the third product. 200 into 52 divided by 4800 comes to 2.17 dane. Yes sir. And sir, 200 into 48 divided by 4800 comes to 2 is the, sir, normal loss attributable. இப்போ இங்க 146 னு போட்டோம். நம்ம 146 plus 50 plus 2 போட்டா 198 வருது. இங்க 2.17 என்னால போட முடியாது, 2 தான் போட முடியும். கம்ஃபர்டபிளா? சோ இல்லனா எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா டோட்டல் 200 டேலி ஆகாது. அதனால தான் அவங்களும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பாரு 2 னு இவங்க வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டாங்க. யாருக்குன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு பேருக்கும் 2 னு கொடுத்துட்டாங்க. That means this is only my output, my dear lovable students. To this I should add the what loss? Normal loss. Then only I will get the total input. So total input is 146 add பண்ணிக்கோ, then 50 add பண்ணிக்கோ, 2 and 2 add பண்ணிக்கோ. You will be getting the input and that input will be total of how much? 5000. Based on this answer only we have to apportion the join cost. Very easy, 5 mark question for exam. With that question number 1 comes to an end.
Coke, they have find out 146 ton. That is the normal loss. Out of 200 tons normal loss, 146 ton is attributable to coke. 50 ton is attributable to tar. Sulfate of ammonia 2 ton. And benzol 2 ton, my dear lovable students. Getting it? This is what? The first method to apportion the join cost. So the first thing what we will be doing in this chapter is we will be spending material, labor and overhead for a particular process. Actually, we are spending all this cost only for one input. But my dear lovable students, the output are many. So we have to apportion the join cost to the multiple products based upon so many methods. Nearly 12 to 15 methods are there. In that, one of the method of apportionment of join cost to join product. In that, one of the method is physical units method. Just now, we done the physical units method. The next common way to use the method is the NRV at the split off point. NRV at the net realizable value at the split off point. Net realizable value at the split off point. That's what? Net realizable value at the split off point method. The next one. This is very famous method. These two are so much important for the examination. What is this NRV at the split off point is what we are going to discuss. Nothing, man. 3 products come out. Product A, product B and product C. Sale value unit after processing into selling price. Now look at here, man. This is what I said with regard to the join product by product. I spend the join cost. So 3 products come out. I will be doing what, man? Further processing. Then I will get the product A, product B and product C. All these are what goods, man? Finished goods. So I can sell after processing. So there will be a sale price after processing, correct? I will take this value. I will take this value. That's what? Sale value after further processing. Comfortable? Surely sale price means in that what will be there? Profit will be there. I have to reduce the what? Profit, because net realizable value. What value? Net realizable. So less what margin? Profit margin. Less selling and distribution expenses. I would have incurred what, man? Selling and distribution expenses. Then only I can push the sales. Correct, sir? Less post split off cost, which is nothing but, man, further processing cost. Because I want the NRV at what off point? Split off point. NRV at NRV means nothing but, man, net realizable value, which is nothing but the sale price. Sale price at what point? Split off point. So whatever you have added from here to here has to be reduced. So what you are supposed to take? You have to take the selling price. You would have added what, man? Profit. You would have added what, man? You would have NSR added further processing cost. You would have NSR incurred the selling and distribution overhead. You will get the NRV at the split off point. Comfortable? That's it, man. You will get the NRV at the split off point. This is what they are saying. I will do one example for your quick understand. An entity incur a join cost of 64,500 in producing 2 products A and B, 200 units and 200 units. So since the number of units are same, you can apportion the join cost based upon 1:1 and earns a sales revenue of 86,000 by selling at 170 per unit of product A and 260 per unit of product B. Further processing costs for A and B are 4,000 and 32,000 respectively. The join cost can be apportioned to product A and B as follows. Now what they are doing, no join cost they are apportioning. So you can use the method of NRV, net realizable value, at the split off point to, sir, apportion the what cost, man? Join cost. What is the sales value? Take your calculator. Ultimate sales value, finished good sales value. How many units you sold? 200 units of A you sold. At how much rupees per unit? 170. So 200 into 170, 34,000. Correct? What is the ultimate number of units sold for product B? 200 units. 200 into what is the selling price? 260. 200 into 260 come to 52,000. Comfortable? Now this is the selling price. Let's say, sir, have you sold at split off point or after further processing? After further processing. In order to further process that, you incurred further processing cost of 2,000 and 4,000 and 32,000. So less post split off cost, which is nothing but, man, further process cost. In exam, you write further process cost. That is more than enough. Sir, 4,000 and 32,000. So you will get the net realizable value. NRV, because there is no selling and distribution expenses, there is no profit added, nothing has been given in the question. So the net realizable value will be 30,000 and 20,000, which is 3:2. Which is 3:2. Because, my dear lovable students, if I have adopted the number of units method,
I would have, sir, split the joint cost into what is to what? 1:1. Are you really with me? 1:1. Sir, what is the sale price of product A? 170. What is the sale price of product B? 260. Hello, sir. Sir, that means product B and product A is having a comparison. Product A can be sold for 170 rupees only, whereas product B can be sold for 260 rupees. Sir, but you are saying that joint cost has to be apportioned in 1:1. How? Where? Sir, the logic is wrong because, sir, in the number of units method, I will not consider the ability to bear the cost. Ability to bear the cost based upon the number of units produced, I am apportioning the joint cost. That is a wrong method because இங்க பாரு 170 ரூபாய் செல்லிங் பிரைஸ் இருக்கிறவனுக்கு 1 ரூபாய் தான் காஸ்டாமா, 260 ரூபாய் செல்லிங் பிரைஸ் இருக்கிறவனுக்கு 1 ரூபாய் தான் காஸ்டாமா. அது எப்படி அது? Are you really with me? Sir, so there is a defect to the first method called as physical units method. அப்ப physical units methodல நீ அப்போர்ஷன் பண்ணா அது என்ன ஆயிடும்னா லாஜிக்கலி தப்பாயிடுது. பிகாஸ் நீ வந்து செல்லிங் பிரைஸோட குவாண்டம் நீ பார்க்கறதே இல்ல. அப்ப நான் எதை பார்க்கணும்னா செல்லிங் பிரைஸோட குவாண்டத்தை பார்க்கணும். Are you really with me? அப்ப செல்லிங் பிரைஸோட குவாண்டத்தை பார்க்கணும்னா நீ சொல்லு எந்த காஸ்ட் அப்போர்ஷன் பண்ண போற? எந்த காஸ்ட் அப்போர்ஷன் பண்ண போற? ஜாயின் காஸ்ட் அப்போர்ஷன் பண்ண போற. ஜாயின் காஸ்ட் அப்போர்ஷன் பண்ணனும்னா இந்த ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட் இருக்கிற செல்லிங் பிரைஸை பார்க்கிறது பெட்டரா இல்ல ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட் எல்லாம் முடிச்சு ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் எல்லாம் முடிச்சு அல்டிமேட்டா சேல் பண்றது பார்க்கிறது பெட்டரா? அதனால தான் we are seeing net NRV at split off point பார்க்கிறோம். அதனால தான் அல்டிமேட் செல்லிங் பிரைஸ்ல இருந்து ரிவர்ஸ் வர்க்கிங் வரும். Are you really with me? இப்ப நெட் என்ன சார் NRV நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ பார்த்தேனா யாரோட டிஃபெக்ட்ட நம்ம யூனிட்ஸ் மெத்தடோட டிஃபெக்ட்டை நம்ம ஓவர் கம் பண்றோம். ஏன்னா யூனிட் மெத்தட்ல இருந்த டிஃபெக்ட் என்னன்னா 170 ரூபாய்க்கு விற்கிறவனுக்கு 1 ரூபாய் தான் காஸ்ட், 260 ரூபாய்க்கு விற்கிறவனுக்கு 1 ரூபாய் தான் காஸ்ட் இருந்துச்சு. பட் இஃப் யூ டேக் த NRV நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு கன்சிடரிங் த செல்லிங் பிரைஸ். தட் மீன்ஸ் we are seeing the ability to incur the cost. யாருக்கு செல்லிங் பிரைஸ் அதிகமா இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு ஜாயின் காஸ்ட் என்னவா இருக்கும்னா அதிகமா இருக்கும். தட் இஸ் பெட்டர் மெத்தட் than number of units method. Are you really with me? Sir, my dear lovable students, இப்ப இவனுக்கு 250 rupees selling price, இவனுக்கு 250 rupees selling price னா ரெண்டு பேரோட ability to incur the cost என்னவா இருக்கு? சேமா இருக்கு. Then in that circumstance you can use the number of units method. In case selling price invariably ரொம்ப அதிகமா இருக்குனா எந்த மெத்தட் போயிராத? number of units method போயிராத. எந்த மெத்தட் பெட்டர்? NRV method. அதுக்கு நீ NRV எந்த NRVக்கு போயிராத, அல்டிமேட் செல்லிங் பிரைஸ்க்கு போயிராத. I want NRV at the split off point. That's why whatever value addition I am making after split off point should be reduced from the ultimate selling price to reach the NRV. Are you really with me? That's what, man, that's what the example is all about. So I'm coming to the, sir, example number 2. Have you all understood example number 1 now? An entity incur a joint cost of 64,500. மொத்தம் ஒரு process பண்ணிருக்காங்க 64,500 joint cost incur in producing two product, ரெண்டு product. Unit A 200 units, Unit B 200 units and earns a sales revenue of 86,000 by selling 170 per unit of product A and product B at 260 per unit. Same question. Yeah. Yes, sir. The multiplying factor in this case is obtained by dividing the total joint cost by total N revenue, sales revenue and finally multiplying the figure so obtained by 100. The multiplying factor based on the data can be computed as follows அப்படினு சொல்றாங்க. இப்போ இத அடுத்த மெத்தட் called as, sir, other methods. நம்ம அடுத்த other methods டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நான் பிசிக்கல் யூனிட்ஸ் மெத்தட். எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கியோ அந்த யூனிட்ஸ்ல ஜாயின் காஸ்ட் பிரிச்சு கொடுத்துரு. நம்பர் 2 மெத்தட் NRV மெத்தட். இப்போ நான் அதர் மெத்தட்ஸ்க்கு வரேன். மிஸ்செலேனியஸ் மெத்தட், அதர் மெத்தட்ஸ்க்கு வரேன். அதர் மெத்தட் மார்க்கெட் வேல்யூ அட் த வாட் ஆஃப் செப்பரேஷன், point of separation. NRV இல்ல, net realizable value இல்ல. என்ன வேல்யூ? market value. என்ன வேல்யூ? So it is a useful method when the realizable value of the joint product at the what point is known and where further processing costs are incurred disproportionately. எப்படி disproportionate. ஏன்னா NRVக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கு. என்ன தெரியுமா? NRV நம்ம அல்டிமேட் செல்லிங் பிரைஸ்ல இருந்து நம்ம ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் என்ன பண்றோம்? மைனஸ் பண்றோம். ரைட் சார்? ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் மைனஸ் பண்றோம். சோ அங்க ப்ரொபோர்ஷனேட்டா ஈக்குவலா ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் இன்கர் ஆகுதுன்னா அது மைனஸ் பண்றதுல என்ன இருக்குன்னா அர்த்தம் இருக்கு. டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட்டா உனக்கு ஆகுதுன்னா சார்
நீ என்ன பண்ணணும்னா மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்றும் இல்லை, ஜாயின் காஸ்ட் டிவைடட் பை டோட்டல் சேல்ஸ் ரெவன்யூ இன்டு 100. ஐ வில் டெல் யூ மேன் வாட் இஸ் த ஜாயின் காஸ்ட். இந்த கொஸ்டின்ல எவ்வளோ உனக்கு ஜாயின் காஸ்ட்? 64,500 rupees உனக்கு என்ன காஸ்ட்? ஜாயின் காஸ்ட். வாட் இஸ் த டோட்டல் சேல்ஸ் ரெவன்யூ? 86 and earns a sales revenue of 86,000. செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? 200 into 170, அதே மாதிரி 200 into 260. கரெக்டா? கால்குலேட்டர் மேன். 200 into 170 comes to 34,000. சூப்பர் சார். 200 into 260 comes to 52,000. So 34,000 plus 52,000 comes to 86,000. This is the total in revenue sales revenue. So I incurred 64,500 join cost and I have earned a total sales revenue of 86,000. அப்போ sales revenue ஓட 75% எனக்கு என்ன வருதுன்னா join cost வருது. கரெக்டா? அப்போ என்னோட சேல் வேல்யூ எவ்வளோ? 34,000. அப்போ 34 ப்ராடக்ட் வைஸ் சொல்றேன். 34,000 இதோட 75% ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஜாயின் காஸ்ட் பிரிச்சு கொடுத்துடணும். 52,000 ஓட 75%. That means this is called as என்ன சார்? மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர். இதுக்கு சொல்ற பேர் தான் என்ன? 34,000 into 75% come to 25,500. அப்ப 25,500 டோட்டல் ஜாயின் காஸ்ட்ல யாருக்கு வந்து சேரும்? ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து சேரும். 52,000 into 75% comes to 39,000. So 25,500 plus 39,000 comes to 64,500 is the total join cost you have incurred. Comfortable? So this is a third method of apportioning the what cost man? Join cost. Join cost. Sir, இப்போ ஒரு சிம்பிள் ஒரு லாஜிக் கேட்கட்டுமா? இந்த கொஸ்டினை வச்சுக்கோங்க. ஓகே, தேர்ட் மெத்தட் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். What is the total join cost question? 64,500. What is the sales value of the first product? 34,000. What is the sales value of the second product? 52,000. What is the total sales value? 86,000. Are you really with me? So nothing, sir. Calculator 60. If this 64,500 has to be apportioned between two joint product. Correct? Join product 1, join product 2. Calculator man, 64,500 into what is the sales value of the join product 1? 34,000 divided by what is the total sales value? Then also you will be getting 25,500 only. Are you all really with me? Correct? அததான் நான் என்ன பண்றேன்னா பெர்சன்டேஜா கால்குலேட் பண்றேன். ஒன்றும் இல்லை சார், டோட்டலி ஐ ஹவ் earned சேல்ஸ் வேல்யூ ஆஃப் 86,000. எனக்கு என்ன பண்ணலாம்னா ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ ஜாயின் ப்ராடக்ட் 2க்கு எப்படி நீங்க சொல்லுங்க, கால்குலேட் பண்ணுங்க. 64,500 into 52,000 divided by 86,000 comes to 39,000 is the share of join cost. Comfortable? இது அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இப்படி கால்குலேட் பண்றதுக்கு பதிலா டோட்டல் ஜாயின் காஸ்ட் எவ்வளோ? 64,500 divided by total sales revenue எவ்வளோ? 86,000 into 100 போட்டு 75% சொல்றாங்க. அப்படின்னா டோட்டல் சேல்ஸ் ரெவன்யூவோட 75%, அதாவது 34,000 ஓட 75% is the 25,500 and 52,000 ஓட 75% is the 39,000. This is called as third method, which is that's what they have explained. Alternatively, this cost, this join cost may be apportioned in the ratio of what value of different what product? Join product. So what is the method number 1? Physical units method. What is method number 2? NRV at split off point. Third method is other methods. Other method la first method da market value at the point of separation. In case na enna processing பண்ணாம further processing பண்ணாம எங்கேயே வெச்சு மிக்கிறேன்னா split off point லயே வெச்சு மிக்கிறேன். நான் further processing ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது. ஓகேவா? எனக்கு வந்து 3 யூனிட் A, யூனிட் N, யூனிட் M வெளியே வருதா? நான் என்ன ப்ராசஸிங் பண்ணாம அப்போ நான் அந்த ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல என்ன மார்க்கெட் பிரைஸ் இருக்கோ அந்த பேஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஜாயின் காஸ்ட்டை பிரிச்சு கொடுத்துருவேன். கம்ஃபர்டபிள் கெட்டிங் இட்? நவ் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப்டர் என்ன ப்ராசஸிங்? ரெண்டாவது ஃபர்தர் ப்ராசஸிங். ஓகே, இப்போ என்னன்னா நான் முன்னாடி என்ன பண்ணேன்னா சார் இங்க பாருங்க, நான் இங்கிருந்து இங்க போயிட்டேன் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு, திருப்பி நான் இங்கிருந்து மைனஸ் பண்ணி வந்தேன். அப்பதான் எனக்கு என்ன கிடைச்சிச்சுன்னா என்ஆர்வி at split off point கிடைச்சிச்சு. NRV at இங்க பாருங்க, here the basis of apportionment of joint cost is the total sale value of the என்ன goods
and involve the same principle as discussed below. அதே question பாருங்க. Suppose that in example 2 given above, if sale price of product A and B after என்ன processing, further processing and எவ்வளோ and எவ்வளோ. So the joint cost apportion between A and B is as follows. இங்க பாருங்க, the pre-separation cost தான் joint cost. எவ்வளோ rupees? 64,000. இதை எந்த ரேஷியோல பிரிச்சிருங்கன்னா 2:3 ரேஷியோல பிரிச்சிருங்க. அவ்வளவுதான் இருக்கு. Are you really with me? Market sales value after further processing. எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஏ விற்க போறீங்க? 200 into 200, 40,000. Sir, 200 into 300 comes to 60,000. Total comes to 1 lakh. இப்போ நான் joint cost apportion பண்ணலாமா? Which is nothing but A க்கு apportion பண்ணும், B க்கு apportion பண்ணும். What is the total joint cost? 64,500 into what is the sale value of the product A after further processing? What is the total sale value? 1 lakh, which come to 25,800. What is the total joint cost? 64,500 into what is the total sale value of the product B after further processing? 60,000 divided by 1 lakh, come to 3,38,000 what? 700. Comfortable? இங்க பாருங்க, நம்ம வேரியஸ் மெத்தட படிக்கிறோம். நம்ம என்ன இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்றோம் முதல்ல புரிஞ்சுங்க. நான் ஒரு ப்ராசஸ் பண்றேன். ஓகே, இந்த ப்ராசஸ்க்கு நான் மெட்டீரியல், லேபர், ஓவர்ஹெட் இன்கர் பண்றேன். ஓகே, பட் எனக்கு வர்ற அவுட்புட் ஒரு அவுட்புட் கிடையாது. எனக்கு வர்ற அவுட்புட் மல்டிபிள் அவுட்புட். கரெக்டா? So this products are called as joint product. JPA, JPB and JPC. Comfortable? And this point is called as split off point. Are you all really with me? I can apportion the what cost, man? Material, labor and overhead. I can apportion the joint cost to the joint product based upon various method. Mainly the first method, I will use the SOAP method. What method, man? SOAP method. SOAP method na split off point method. There are two SOAP method are there. SOAP rendu irukku. Number 1, either physical units method. Are you all really with me? Number 2 is the sir NRV, net realizable value at split off point. That's it, game over. Sir, now I am moving into the selling price method. Enna method, man? Selling price method. Selling price method la தான் in case அந்த joint product என்ன பண்ண முடியாதுனா, further process பண்ண முடியாதுனா எங்கேயே வித்துருவேன்? Split off point லே வித்துருவேன். So I will take the selling price at the split off point. That is what method number 1. Are you really with me? சிலது என்னால என்ன பண்ண முடியும்னா further process பண்ண முடியும். further process பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேல் பண்ணுவேன். அப்ப சேல் வேல்யூ ஆஃப்டர் என்ன processing? further processing. Comfortable? This is what the ரெண்டு மெத்தட் நம்ம இப்போ பார்த்தது. Now coming to the average என்ன யூனிட் மெத்தட்? யூனிட் காஸ்ட் மெத்தட். average என்ன யூனிட் மெத்தட்? யூனிட் காஸ்ட் மெத்தட், which is nothing but physical units method மாதிரி தான் average unit cost method. I will do one sum, then you will understand. Find out the cost of joint product A, B and C using average unit cost method from the following. Pre-separation joint cost, how much, man? 60,000. அப்ப டோட்டலா 60,000 has to be apportion. யாருக்கு யாருக்கு யாருக்கு? A க்கு, B க்கு, C க்கு. A க்கு எவ்வளோ யூனிட்? 500. B க்கு, C க்கு total how much cost you have incurred divided by total number of unit. 60,000 divided by 1,000, 6 per unit. Correct? 60 per unit. So whoever it may be, my dear lovable students, ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கேன்னா 60 ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கேன். Comfortable? So 500 into 60, 200 into 60, 300 into 60. 500 into 60, 30,000. 200 into 60, 12,000. Sir, 300 into 60, 18,000. 30,000 plus 12,000, 18,000. 60,000. What is the total joint cost? 60,000. That's it. That's it with regard to the average unit method. Average cost per unit means you have to calculate the average cost and you have to apportion like this. That means, my dear lovable students, ரெண்டுமே ஒன்று தான். எது ரெண்டுமே ஒன்று தான்னா number of units method ஒன்று தான். Average இப்போ வேணா நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்றேன் பாருங்க. joint cost is equal to எவ்வளோ joint cost? 60,000 is the joint cost. யாரு யாரு யாரு? A, B, C. A எவ்வளோ யூனிட்? 500. B 200. C 300. கரெக்ட் சார். சரி, இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த ரேஷியோல பிரிச்சுக்கிறேன். டோட்டல் எனக்கு 1000 வருதா? இப்போ நான் எப்படி பண்ணுவேன்னா 60,000 into 500 divided by 1000 எவ்வளவு வருது? எனக்கு 30,000 வரும். 60,000 into 200 divided by 1000 comes to 12,000 வருது. கரெக்டா? 60,000 into 300 divided by 1000 comes to 18,000 வருது. கரெக்டா? டோட்டல் எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா 60,000 rupees கிடைக்குது. அப்போர்ஷன் டு ஜாயின்ட் காஸ்ட். இதே நான் என்ன பண்றேன்னா முதல்ல வாட் இஸ் த டோட்டல் ஜாயின்ட் காஸ்ட்?
total number of unit. That means how much per unit? 60 per unit. So every unit, so 500 into 60, 200 into 60, 300 into 60. That means both number of units method and average cost per unit method are one and the same. That's it, game over. That's it, game over. Are you all really with me? Illustration number 2 also comes to an end. Now the next method is contribution margin method. அப்ப இங்க பாரு, summary of different type of method of apportioning joint cost can be under certain circumstances. First method என்னது? physical unit method. எப்போ physical unit method நீ யூஸ் பண்ணலாம்னா when the sale price of all the product is uniform. நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ANM எல்லாமே 100 ரூபாய் 100 ரூபாய் 100 ரூபாய்க்கு விக்கிறதா இந்த மெத்தட். அதர்வைஸ் அங்க எபிலிட்டி டு இன்கர் த காஸ்ட் என்ன ஆகாதுன்னா சாட்டிஸ்ஃபை. இதுதான் இதோட ஒரு அட்வான்டேஜும் இதோட ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜும். கம்ஃபர்டபிள். நெட் NRV அட் என்ன மெத்தட்? when the realizable value of the joint product at the split off point is not known. அதாவது realizable value at the சார் ஒன்னால வந்து இப்ப நான் further process பண்ணாதான் அதை சேல் பண்ண முடியும், என்ன பண்ணாம சேல் பண்ண முடியாது. so my hands are locked to know the NRV at the end of point, split off point. அப்ப எனக்கு எப்ப இருக்கிற சேல் பிரைஸ் தான் தெரியும், ஆஃப்டர் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் இருக்கிற சேல் பிரைஸ் தான் தெரியும். அப்ப அந்த ஆஃப்டர் ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் இருக்கிற சேல் பிரைஸ்ல இருந்து எதை மைனஸ் பண்ணணும்? ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணணும், ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும், செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை மைனஸ் பண்ணணும். I will get the NRV at the split off point. So in this circumstance this method will be used. Next one, என்ன estimate? Technical estimate. ஒண்ணும் இல்ல. When the result obtained by the NRV at the split off point method does not match with the resource consumed by the என்ன product. சார் ஆக்சுவலி இப்போ நீ என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஆக்சுவல் செல்லிங் பிரைஸ் எடுத்திருக்க, தட் இஸ் ஆஃப்டர் என்னது? ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் மைனஸ் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்க? மைனஸ் பண்ணிருக்க. மைனஸ் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எல்லாத்தையும் நீ என்ன பண்ணிருக்க? மைனஸ் பண்ணிருக்க. மைனஸ் ப்ராஃபிட்டை மைனஸ் பண்ணிருக்க. அப்பதான் உனக்கு NRV at the split off point கிடைச்சிருக்கு. பட் தி செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்றால் நீ மைனஸ் பண்ணது தப்பா இருக்கு. அப்படி கிடையாது. அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கிறதுனா செலவு பண்ணிருக்கிறது. தட் மீன்ஸ் what the answer you got at the NRV at the end of point, split off point is not reliable. நம்மளால நம்ப. அப்படினா நான் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட்டையோ காஸ்ட் அக்கவுண்டன்ட்டையோ அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவங்க கிட்ட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு தர சொல்லுவேன். அதுதான் டெக்னிக்கல் எஸ்டிமேட். they will be technically very strong people. so when the result obtained by the NRV னா என்ன? net realizable value at என்ன point does not match with the resources consumed by the joint product. அந்த ஜாயின்ட் ப்ராடக்ட் அவ்வளோ காஸ்ட் கிடையாது, இன்கர் பண்ணிருக்காரு, அதை விட அதிகமா இன்கர் பண்ணிருக்கு. ஆனா நம்ம பிரிக்கும் போது நம்ம தப்பா பிரிச்சிருக்கோம்னா my dear lovable students, we will use the technical estimate. that is a very rare technical estimate. நம்ம பிரிக்கணும்னா क्वेश्चनலயே கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி क्वेश्चन நமக்கு வராது. கரெக்ட்டா இல்லையா? அப்ப நம்பர் 1 physical units method. எப்போ physical units method யூஸ் பண்ணுவேன்? செல்லிங் பிரைஸ் சேமா இருந்தா. கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், சார் எப்போ NRV யூஸ் பண்ணுவேன்? அப்போ செல்லிங் பிரைஸ் டிஃபரெண்டா இருக்குன்னா என்னால எது யூஸ் பண்ண முடியாது? physical units method. அப்ப அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன? NRV at என்ன பாயிண்ட்? split off point. NRV at split off point எப்ப யூஸ் பண்ணுவேனா realizable value at the joint product வந்து எனக்கு தெரியாம இருக்கணும். that means என்னால split off pointல அந்த ப்ராடக்ட்டை விற்க முடியாது. என்ன பண்ணாதான் விற்க முடியும்? further process பண்ணாதான் விற்க முடியும். அப்படினா I will go to the NRV at the split off point. in case அது ரிலையபிளா இல்லைனா நான் என்ன எஸ்டிமேட்டுக்கு போவேன்? now market value method. market value at the end of separation, point of separation. sir when further processing costs are incurred disproportionately, அப்ப நான் கண்டிப்பா கட்டாயமா என்ன பண்ணி ஆகணும்னா சார் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணி ஆகணும். ஆனா அந்த ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட்டா இருக்குன்னா சார் I will use market value at the point of separation. அது தெரியும்னா market value at the point of what? separation. market value after further processing, where further processing cost after the point of separation are proportionate தான் இருக்கு. and joint product are subject to என்ன processing? further processing. நான் further process பண்ணாம என்னால விற்கவே முடியாது. and average unit cost method is when the unit produced have the என்ன unit? same unit. ஒரே யூனிட் தான் நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க அப்படின்னா. shall we with this background illustration number 3 find out the cost of joint product A and B using contribution margin method from the data. இது என்ன சார்? different contribution margin, which is nothing but sales minus variable cost, contribution minus fixed cost, profit. correct. contribution margin னா என்ன? marginal costing. அவ்வளவுதான், simple. sales பாரு AB 100 kg 120 kg மொத்தமா ultimate sales சொல்றாங்க. at 60 per kg 30 per kg. அப்ப selling price கிடைச்சுச்சா? ரெண்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்திருக்காங்க, ஒண்ணுக்கு 60 and என்ன 30. கரெக்டா?
60 and 30. அப்ப sales minus variable cost. Sales எவ்வளோ 60 and 30. Total marginal cost கொடுத்திருக்காங்க. Marginal costனா variable cost. கரெக்டா? சேல்ஸ்ல இருந்து என்ன போச்சுனா மார்ஜினல் காஸ்ட் போச்சுனா வேரியபிள் காஸ்ட் போச்சுனா உனக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் வரும். மார்ஜினல் காஸ்ட் நீ எதுக்கு இன்கர் பண்ணுவ சார்? பர் யூனிட்டுக்கு இன்கர் பண்ணுவேன். இது 100 kg மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கேன், இது 120 kg மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்கேன். நம்பர் ஆஃப் கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆனா பர் யூனிட் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், மார்ஜினல் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். மார்ஜினல் காஸ்ட் படிச்சியா இல்லையா? அப்ப கால்குலேட்டர் மேன் 4400 into 100 divided by 220, total 220, ஏன்னா 100 plus 120 comes to how much? 2000 is the total apportioned variable cost for the first product. புரியுதா? அப்ப 4400 2000 போச்சுனா 2400 is the total variable cost for the product B. இப்போ 100 into 60 போட்டேனா உனக்கு எவ்வளவு வருது? 6000. அப்ப 6000 is the sales for the first product. Now sir, next 120 into 30 போட்டேனா 3600. sales in the variable cost போச்சுனா contribution வருமா? 6000 the 2000 போச்சுனா 4000 and 3600 ல இருந்து 2400 போச்சுனா 1200 is the contribution. This is called as contribution ratio. 4000 and 1200. You have to apportion the what cost? Fixed cost based upon the contribution ratio, because then only we will be getting the ability to pay. We have classified like this. நம்ம வந்து marginal costing அந்த total factory வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு பிரிச்சு கொடுத்திருக்கோம். நம்ம அப்போ ஓவரால் கான்ட்ரிபியூஷன் ரேஷியோல பிரிச்சிருக்கோம். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, உனக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். क्वेश्चन JP அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு क्वेश्चन போட்டுருப்போம் நம்ம, J and P அப்படினு சொல்லிட்டு, ரைட்டா? So total fixed cost is how much? 3900 into 4000 divided by 5200 comes to 3000 is the apportioned fixed cost for the first product. என்ன பண்ணனா இந்த contribution ratioல பிரிச்சிட்டேன், which is nothing but 4000 and 1200. Total 5200 ஆ? Total fixed cost எவ்வளவு? 3900. So 3900 into 4000 divided by 5200 comes to how much? 3000. அப்ப total 3900ல 3000 யாருக்கு போச்சுனா? ஏக்கு போச்சுனா remaining 900 யாருக்கு போகும்? அப்ப 4000 3000 போனா remaining 1000, 1200 900 போனா remaining 300. That's what the profit, man. That's what the profit is all about. இங்க பாரு ராஜா, that's it man. இங்க பாரு 2000 2400. This is nothing but marginal cost. Marginal cost is equal to what cost? This is nothing but NSR 3000 and 900. This is nothing but fixed cost. So அப்ப நீ என்ன பண்ணா ரொம்ப சிம்பிள். என்ன மெத்தட் பேர் என்ன? Contribution margin method. Sales minus variable cost contribution minus fixed cost profit. முதல்ல யார கண்டுபிடினா contribution. அந்த contribution பேஸ் பண்ணி fixed cost அப்படி. That's it. game over. முதல்ல contribution கண்டுபிடி, contribution பேஸ் பண்ணி fixed cost. இப்ப பாரு, computation of contribution margin ratio எல்லாம் அவங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க. நமக்கு எல்லாம் தேவையில்லை, நம்ம ஆல்ரெடி போட்டு முடிச்சிட்டோம், ரைட்டா இல்லையா? கான்ட்ரிபியூஷன் ரேஷியோ 40:12 அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, முதல்ல கான்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடி, அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் ரேஷியோல பிக்ஸட் காஸ்ட் பிரி. That's it. With regard to the sir illustration number 3 also, we are done with all the methods of sir apportioning the joint cost into the joint product. These are the methods available, my dear lovable students. Method number 1, physical units method. Look at here, physical units method. Based upon the number of units came out, you have to apportion. But if there is any normal loss, you should be very careful. Correct? Net realizable value at split off point. You have to take the actual selling price minus profit minus further NSR processing cost minus selling and distribution cost. You will get the NRV at the split off point. Using technical estimate. When using technical estimate, if the NRV at the split off point is not reliable, you will appoint a technical person and ask him to compute the method in which you have to calculate. Some other methods, these are the other method which managers also use for making decisions, are market value at the point of separation, market value after further processing, average unit cost method, and contribution margin method. These are the various method, man. Basically மேல ஒரு 3, கீழ ஒரு 4, totally 7 methods are there to split the joint cost into the joint product. We have done with the first objective of the chapter, which is nothing but sir apportionment of the joint cost to the what product, man? Joint product. Comfortable? Then you do this up to illustration number 3. I will come and solve in part number 2 of this chapter. Illustration number 4, which is an expected question, good question, decision making question. Then we will be talking about, that's it man, illustration number 4.
we'll be talking about the book back question. That's the max to max this chapter will be having. Very easy and a very comfortable chapter. Getting it? I'm waiting here you to solve 3 questions. Sir, pause the video for 10 to 12 minutes. Solve it and come back. We will solve a past examination full-fledged question from this chapter. Any question can be, sir, taken care of. Yes, sir. I hope that you would have tried up to illustration number 3. So till now, what we are dealing in this chapter is, we will incur one joint cost of material, labor and overhead. That has to be apportioned to the joint products. On what basis we will apportion? We are having 7 methods of apportionment. Number 1, physical units method. Number 2 is NRV at split off point. Or number 3 is technical estimate method. These 3 are the major methods. Or you can apportion based on the sale value at the split off point, or sale value after further processing, and the marginal contribution method, which is nothing but marginal costing method. Coming to a full-fledged question, where illustration number 4 is talking about the full-fledged decision making question. Inorganic chemicals purchases salt and processes it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC. So they are only purchasing one raw material, but the output is 3. In the month of July, inorganic chemical purchase salt for how much? 40,000. Conversion cost of 60,000 were incurred up to the split off point. So material cost is 40,000 and the conversion cost is equal to 60,000. Conversion cost means labor and the overheads. Okay. So total joint cost is equal to how much lakh? 1 lakh. At which 2 sealable products were produced. 2 sealable products nu solranga. But question start பண்ணும்போது 3 ப்ராடக்ட் னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாங்க. காஸ்டிக் சோடா, குளோரின் அண்ட் பிவிசி. ஆனா கீழே வரும்போது 2 அவுட்புட் தான் வருதுன்னு சொல்றாங்க. குளோரின் கேன் பி ஃபர்தர் ப்ராசஸ்ட் இன்டு பிவிசி. ஓ, அப்படி இருக்கா கதை. அப்ப क्वेश्चन எப்படி மூவ் ஆகுதுனா, ப்ரோசீட் ஆகுதுனா, மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், யூ ஆர் புட்டிங் சால்ட் பிளஸ் கன்வர்ஷன் காஸ்ட். This is the joint cost you are incurring. By incurring joint cost, you are getting 2 output. Output number 1, the first output is caustic soda, and output number 2 is chlorine. Okay. If you want this chlorine can be further processed into NSR PVC. வேணும்னா. But questionல மூணுமே கொடுத்திருக்காங்க பாரு, caustic soda, chlorine, PVC. So you tell me this joint cost of 1 lakh you apportion to 2 product or 3 product? Only to 2 product, not to 3 product. Sir, question frame பண்ணதை வச்சு 3 ப்ராடக்ட்டுக்கு நம்ம அப்போர்ஷன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி அப்போர்ஷன் பண்ண கூடாது. The July production and sales information is as follows. Production in ton 1200, 800, PVC total 500. அது இதில இருந்து இங்க வந்ததா இருக்கும் இல்லையா? Sales quantity in ton 1200, chlorine they have not sold, they have further processed. அதனால அதுக்கு சேல் பிரைஸ் இல்ல. அப்ப யாருக்கு தான் PVCக்கு தான் என்ன இருக்கும்னா சேல் பிரைஸ் இருக்கும். All 800 tons of chlorine per 800 tons of chlorine were என்ன processed? அவங்க further process பண்ணிட்டாங்க. At an incremental cost of 20,000 to yield 500 ton of PVC. So further processing cost எவ்வளவு செலவு பண்ணிட்டாங்கன்னா 20,000 செலவு பண்ணிட்டாங்க. And 800 ton has been converted into 800 tons of 500 tons of PVC. There was no beginning or ending inventory of caustic soda, chlorine or PVC in July. Stock headache இல்லை. There is active market for chlorine. வேணா நீ chlorine என்னவே பண்ணிருக்கலாம்னா further process பண்ணாம split off pointலயே சேல் பண்ணியிருந்திருக்கலாம். Inorganic chemicals could have sold all its July production of chlorine at எவ்வளோ per ton? 75 per ton. அவங்களுக்கு வேணும்னா 75க்கு வித்திருந்திருக்கலாம். அவங்க விற்கல. அவங்க என்ன பண்ணிட்டு further process பண்ணி 200 rupeesக்கு வித்திருக்காங்க. Are you all really with me? Required. இவ்வளவுதான் question. Very simple question. Show how joint cost of எத்தனை lakh? 1 lakh. Because salt plus the conversion cost 60 plus 40, 1 lakh. Would be apportioned between caustic soda and chlorine under the following method. அவங்களே எடுத்து சொல்லிட்டாங்க, ரெண்டுக்கு தான்ப்பா பிரிக்கணும். இதுக்கு மேல நீ பிரில்லியண்டா 3க்கு பிரிச்சேனா அவார்டு கொடுப்பாங்க உனக்கு. Sale value at split off point, simple. Physical units method, estimated net realizable value. அப்ப the same question has to be done in 3 methods. Correct? For this you will be getting mark. First one man, joint cost is equal to எவ்வளோ lakh? 1 lakh. Has to be split between யாருக்கு and யாருக்கு? First product யாருக்கு? Caustic soda, and number 2 is NSR chlorine. Caustic soda and chlorine. What is the first basis? Basis என்ன? Basis is equal to first basis. பிரிக்க வேண்டிய basis
Sale value at split off point. Sale value at split off point. Correct apa? So sale value at split off point. Sale value is equal to split off ஆன இடத்துலயே நீ வித்திருந்தேனா காஸ்டிக் சோடா 1200 இருக்கு. கரெக்டா? காஸ்டிக் சோடாவோட சேல்ஸ் குவான்டிட்டி இன் டன் 1200 தான். ஏன்னா காஸ்டிக் சோடா நீ என்னவே பண்ணல. ஃபர்தர் ப்ராசஸ்ங்கிற கான்செப்டே கிடையாது. அப்ப சேல் வேல்யூ அட் ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட் இஸ் வாட்? 50. So 50 is the sale value at split off point. Comfortable? ஆக்சுவலா குளோரினை வேணும்னா நீ என்ன பண்ணலாம்னா ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல வித்திருந்திருக்கலாம். ஆனா நீ ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணி வித்திருக்க. நீ சேல் வேல்யூ ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல வித்திருந்தா எவ்வளவு ருபீஸ்? 75, my dear lovable students. So sale value at split off point is 75. So I have to bifurcate or apportion the joint cost of 1 lakh between product 1 and product 2 in the ratio of 50:75. Total comes to 125. Comfortable? So calculate it. 1 lakhs into 50 divided by 125 comes to 40,000. I will apportion to yarku first product. Whereas 60,000 I will apportion to yarku the chlorine second product. This is what the answer if you are apportioning based upon sales value at split off point. Sir, sales value at split off point method la nee potena you will get 60. Sir, inga paru sale value at split off point potena inga 50 and 75 varudha vanducha? Yes sir, namakku evlo answer vanduchu 40 and 60. Correct? இவங்களுக்கு எவ்வளவு ஆன்சர் வருது? 50 and 50. தப்பு இருக்கா? ஏன் தப்பு இருக்குன்னா நம்ம பர் யூனிட் தான் எடுத்திருக்கோம். நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸை கன்சிடரே பண்ணல. எதில் போட்டிருக்கான்? சேல் பிரைஸ் அட் ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட் சொல்லலை. சேல்ஸ் வேல்யூனா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் இன்டு செல்லிங் பிரைஸ். இந்த அடி மரண எக்ஸாமில் விழ என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால தான் நீ எங்கெங்க அடி வாங்குறேங்கிறத நான் உனக்கு காட்டுறேன். நீ என்ன பண்ணுவேன்னா டைரக்டா ஓகே இது வந்து என்ன சேல் பிரைஸ் வந்து 50 rupees, இது வந்து 75 rupees, இந்த ரேஷியோல பிரிச்சுட்டு போயிடுவேன். அடி மரணடி விழும். திஸ் இஸ் ராங் ஆன்சர். ஃபென்டாஸ்டிக் டு த கோர் சார். ஸோ நவ் ஐ ஆம் சப்போஸ் டு டூ ஒன்ஸ் அகைன். இனி இது மறக்க மாட்டேன். அந்த வேர்டிங்ஸ் சேல் வேல்யூ இப்போ வலிக்குது இல்ல, அதான். ஸோ மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஜாயின் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவு மச்? லேக் 1 lakh. சேம் ஸ்டோரி ஒன்ஸ் அகைன். Correct. What is the basis? Sale value at split off point. So classified into two category, product 1 and product 2. Whatever it may be the name you write in exam. Product 1, how much number of units, man? 1200 ton. You sold 1200 ton at the rate of 50 per ton. So 1200 into 50 comes to what is the sale value? 60,000 is the sale value. Coming to the second product, man, if you would have sold 800 ton, not the 500 ton, because at the split off point the output is 800 ton. After further processing only it is reducing to 500 ton. Correct? Yes sir. Sir, so 800 into what is the estimated selling price at the split off point? 75. So 800 into 75 comes to again 60,000. So the joint cost should be apportioned in the ratio of 1:1. So the apportioned what cost? Joint cost will be 50,000 for first product and apportioned joint cost will be 50,000 for second product. I got the answer for part number 1. இப்போ அந்த மெத்தட் ஒரு வாட்டி ஒன்று ரசிச்சு சொல்லி பாரு. சேல் வேல்யூ at split off point. Coming to the second one, man, physical units method. Very simple, man. Physical units method. Physical units method classified into two category, which is product 1 and product 2. Product 1, how many physical units came out at split off point? 1200, right sir? Physical units method, sir, 1200 here and 800 here. Comfortable? So simple, man, 1200 plus 800 comes to 2000, and I know that joint cost is equal to how much? Lakh? 1 lakh. So 1 lakh into 1200 divided by 2000 comes to 1 lakh into 1200 divided by 2000 comes to 60,000 is the apportioned joint cost for product number 1. So automatically 40,000 is the apportioned joint cost for product number 2. Look at here, man. Sir, here you got apportionment of joint cost. Number 2, second one, physical measure method. Total, sir, joint cost apportion 60 and 40. Total comes to how much lakh? 1 lakh. Comfortable, sir? Next method. What is the third method they want?
The third method is estimated NRV, net realizable value, right sir? So method number 3 is estimated net realizable value. So I have to find out the net realizable value for the product number 1 and product number 2. Correct? How I will find out the estimated net realizable value? I have to take the actual sale price after what processing? Further processing. What is the actual sale price after further processing? I will sell 1200 into 50. Correct? 1250 comes to 60,000. 60,000. But I will not sell 800 into 75. Because after further process, it will become 500 into 200. Are you all really with me? So 500 into 200 comes to 1 lakh. Correct? Let's say further processing cost. Sir, what is the further processing cost? They gave 20,000. That is applicable only for product 2. Correct? So my NRV, net realizable value at split off point, will be 60,000. And here it is 80,000. Comfortable? So my dear lovable students, my total will be 60 plus 80 comes to 1 lakh 40,000. What is my joint cost? 1 lakh. I have to split the joint cost to sorry. I have to split the joint cost to product 1 and product number 2. Right? Product number 1, 1 lakh into what is the NRV split off point? 60,000 divided by 1 lakh 40,000. Correct? What is that? 42,857. So 1 lakh minus, sir, 42,857 comes to 57,143. Now look at the third part, man. Estimated net realizable value, that is the C part. Estimated net realizable value. Sale value is 61 lakh. Have you got? Let's post split of cost, which is nothing but the further processing cost. There is no further processing cost for NSR caustic soda, but there is only for chlorine amount. So the NRV will be 60,000 and 80,000. So the apportion cost will be 42,857. We got 42,857 and 57,143. We also got 57,143. The first part of the answer comes to an end. This is how a 5-mark question will be coming in exam. Part 2 of the question. Lifetime swimming pool produces, sir, lifetime swimming pool product offer to purchase 800 tons of chlorine in August at how much per ton? So some customer is coming and saying that you sell me at the split off point itself. I am ready to give you 800 tons because 800 tons is the output. At the rate of 75, we are ready to give you. This sale of chlorine would mean that no PVC would be produced in August. Kandipa, because I will not do what processing, further processing. Explain how the acceptance of this offer for the month of August would affect what income, operating income. So what they are asking is, can further process பண்ணணுமா இல்ல split off pointலயே வைக்கணுமா? அப்ப நான் என்ன பாப்பேன்னா, சார் further process பண்ணா எனக்கு net benefit இருக்கா இல்லையான்னு பாப்பேன். ஒண்ணுமே இல்ல. Further process பண்ணா will I sell சார் chlorine PVC? Further process பண்ணா I will sell chlorine PVC. So I will sell PVC. Correct? PVC 800 ton 500 ton 500. So sales value is equal to 500 ton into what is the selling price? 200. So 500 into 200, 1 lakh is the sales value. But in order to enjoy this 1 lakh, I should spend the further processing cost. Correct? What is the extra further processing cost? I should spend 20,000. Are you really with me? So I will be getting 80,000 rupees. Clarity 80,000 rupees. This is the extra. But in the 1 lakh rupees sales enjoy pannuna, I should bear the joint cost also. Correct? Let's say share of enna cost? Joint cost. இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா share of enna cost இருக்கு? Joint cost. Correct? இப்போ நான் என்ன பார்க்கறேன்னா split off pointலயே சேல் பண்ணணுமா இல்ல further process பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணுமா சேல் பண்ணணுமான்னு பார்க்கறேன். கரெக்ட்டா? அப்ப என்னோட டிசிஷன் என்ன இருக்கணும்னா வெறும் ஒரு விஷயத்தை டிசைட் பண்ணி இருக்க கூடாது. நான் ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட் வித்தா எனக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும், ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணி வித்தா எனக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும். ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணி விற்கிறதோட லாபம் எனக்கு என்னவா இருந்தா அதிகமா இருந்தா ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணி விற்பேன், இல்லைன்னா எங்கேயே வித்துருவேன். இப்ப நான் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்றத மட்டும் திங்க் பண்ணேன்னா என்னால கம்பேர் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா கட்டாயமா எனக்கு இங்க என்னதான் வரும்னா ப்ராஃபிட் தான் காட்டும்.
எனக்கு என்ன தெரியணும்னா ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல வித்தா 800 into 75 என்னால சேல் பண்ண முடியும், கரெக்டா இல்லையா? ஆனா ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணி வித்தா 500 into 200 என்னால சேல் பண்ண முடியும், கரெக்டா? பட் ஃபார் தட் ஐ ஹாவ் டு இன்கர் additional extra how much? 20,000. That's what the decision they have taken. இங்க பாரு, incremental revenue. Incremental என்ன? Additional from further processing of chlorine into what? PVC. So எத்தனை டன் விப்ப? 500 டன் விப்ப. 500 டன் into 500 டன் into எவ்வளவு ருபீஸ்க்கு விப்ப? 200. 1 lakhs கையில வரும், கரெக்ட்? நான் என்ன பாக்குறேன்னா இங்க பாரு சார், இப்படி நான் கால்குலேட் பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு டிசிஷன் தான் எடுக்க முடியும், என்னால இப்படி ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. நான் என்ன திங்க் பண்றேன்னா இங்க ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல வித்தரணுமா இல்ல ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணி வித்தரணுமான்னு பாக்குறேன். ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணா அது ப்ராடக்ட் என்னவா மாறும்? பிவிசியா மாறும். எவ்வளவு டன்? 500 டன் at the rate of 200 comes to I can earn 1 lakh. Whereas நான் split off pointல வித்தனா 800 ton into 75 comes to 60,000. So if I am converting the joint product into finished goods, I can extra incrementally earn 40,000. In order to earn this what? 40,000, my dear lovable students, I have to incrementally spend. So my net benefit will be 20,000. Sir, you have not considered the what cost at all, joint cost at all. This is a sunk cost because already incurred. என்னோட டிசிஷன் என்னன்னா ஜாயின் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுமா வேணாங்கிறது என்னோட டிசிஷன் கிடையாது. வாட் டிசிஷன் மேக்கிங் ஐ am taking is whether I have to sell at the split off point or whether I have to sell at the after further. அப்ப என்னோட இன்கிரிமெண்ட் இங்கிருந்து இங்க வரைக்கும் பார்த்தா போதுமே தவிர ஸ்டார்டிங்ல இருந்து பார்க்க வேண்டிய. இப்ப இந்த டேபிள் போட்டா என்னன்னா ஒரு ஆங்கிள் தான் நான் செக் பண்றேன், இந்த மாதிரி போட்டா தான் என்னால ரெண்டு ஆங்கிளுமே செக் பண்ண முடியும். So I will be earning extra 40,000. In order to earn this incremental revenue, I have to incur incremental further processing cost to the extent of 20,000. So my incremental operating cost will be how much? So the operating income of inorganic chemical will be reduced by 20,000. In case அவங்க split off pointலயே விக்கிறாங்கன்னா, என்ன பண்ணாம ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணாம ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்லயே யாரோ வந்து கேட்டாங்கன்னு சொல்லி விற்கிறாங்கன்னா அவங்களோட ஆப்பரேட்டிங் இன்கம் எவ்வளோ ருபீஸ் கம்மியாகும்? 20,000 in August. If it sells 800 tons of chlorine to lifetime swimming pool product instead of further processing of chlorine into PVC for sale. Comfortable? Very easy. Like this only a decision making question will be coming. So the first objective of this chapter is you have to apportion the joint cost to the joint product by way of physical units method, net realizable value at split off point method, or using technical estimate. And some other methods also we will use, which is market value at the point of separation, market value after further processing, average unit cost method, and contribution margin method. Totally 7 methods are there to apportion the joint cost to the joint product. Comfortable? Now, method of apportioning joint cost over what product? Sir, you have not talked about what product at all. Sir, till now, whatever discussion we have made is with regard to the joint product. Apportionment of joint cost to the joint product. We have to make discussion on byproduct. That I will make by practical question number 1. Once I solve that question, the remaining question you itself can do. Conceptually, nothing more pending is there. What is a byproduct, sir? I will explain. What this question, sir? I will explain. Before that, try that question and come back. We will solve this question, illustration number 1, and the remaining balance question are very easy question. Comfortable? I'm waiting here. Pause the video for 5 to 7 minutes. Complete that illustration number 4 and come back. We'll be doing book back number 1. Yes, sir. I hope that you are very comfortable with the joint product. You know one thing, till now we have not talked anything about the byproduct. We have just talked about the joint product. Actually, ICAI should include this book back question as an illustration. Because byproduct அவங்க என்னவே தரலைனா illustration தரல, but byproduct ஒரு concept இருக்கு. So, first I will tell you what is joint product and byproduct, what are its differences, what is the cost accounting treatment. Okay. For example, you are doing a common process. ஒரு காமனான ஒரு process பண்றீங்க. ஒரு process பண்றீங்க. இதுல உங்களுக்கு சார் joint product 1, joint product 2, joint product 3 உங்களுக்கு வெளியே வருது. கூடயே by product 1 அப்படின்னு ஒன்று வெளியே வருது.
இப்படிதான் ஜாயின் ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட் இருக்கும். What is the main difference between joint product and byproduct, sir? Joint product will be like the main product and byproduct will be the ancillary product. For example, நீங்க வந்து ஒரு மாடு வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்க. ஈஸி எக்ஸாம்பிள். ஒரு மாடு வாங்குறீங்க நீங்க. மாடு உங்களுக்கு பால் தரும் பிளஸ் மாடு உங்களுக்கு கவு டங்கு தரும். கரெக்டா? நீங்க சாணிக்காக மாடு வாங்குனீங்களா இல்ல பாலுக்காக? பாலுக்காக. பால் வித்தா மேபி ஒரு லிட்டர் 100 ரூபாய் கிடைக்கும் சார். அதே இது சாணி வித்தா 5 ரூபாய் தான் கிடைக்கும். இதுதான் பை ப்ராடக்ட். பை ப்ராடக்டோட வேல்யூ ரொம்ப என்னவா இருக்கும்னா கம்மியா இருக்கும். ஆக்சுவலா சார் எனக்கு வந்து சாணி வேணாம் சார், ஒன்லி பால் மட்டும் போதும் சார். இல்ல, மாடு சாணி போட தான் செய்யும், பை ப்ராடக்ட் வரதான் செய்யும். என்ன பண்ணணும்னா இந்த பை ப்ராடக்டை ரொம்ப சிம்பிள், நம்ம இந்த நார்மல் லாஸோட ஸ்கிராப் வேல்யூவை டோட்டல் ப்ராசஸ் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணோம்ல, அதே மாதிரி ஜாயின் காஸ்ட் மைனஸ் சார் த சேல் வேல்யூ ஆஃப் த பை ப்ராடக்ட். பை ப்ராடக்டை விற்றா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அது என்ன காஸ்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிருங்கன்னா ஜாயின் காஸ்ட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிருங்க. அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா நெட்டு ஜாயின் காஸ்ட் வரும். அந்த நெட்டு ஜாயின் காஸ்ட்டை ஜாயின் ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்க அலோகேட் பண்ணிருங்க. அவ்வளவுதான். This is what the accounting treatment is all about. That means don't treat by product as a product. அதை மதிக்கவே மதிக்காதீங்க. அப்படியே நீங்க அதை வித்தா என்ன வருதோ அதை கிரெடிட் ஃபார் ரெக்கவரிஸ் ஆக்சுவலா அதை நீங்க ஜாயின் காஸ்ட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணுங்க. நெட் ஜாயின் காஸ்ட்டை நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா அப்போர்ஷன் பண்ணுங்க. எதை பேஸ் பண்ணி அப்போர்ஷன் பண்ணுவீங்க? இத்தனை நேரம் எந்த மெத்தட்ஸ் படிச்சீங்களோ அந்த 7 மெத்தட்ஸ் பேஸ் பண்ணி அப்போர்ஷன் பண்ணுங்க. That's it. ஸ்மைல் கம்பெனி ப்ரொடியூசஸ் 2 மெயின் ப்ராடக்ட். பாருங்க, 2 மெயின் ப்ராடக்ட். உங்களுக்கு 2 மெயின் ப்ராடக்ட் வெளியே வருது and a byproduct out of join process. அப்ப நம்மளோட கதை என்னன்னா there is a join process. இந்த join process வழியா main product 1, main product 2 and third one is என்னன்னா byproduct 1. கரெக்டா? byproduct 1. The ratio of output quantities to input quantities of direct material used in the join process remains consistent on yearly basis. Company has employed the physical volume method to allocate joint production cost to the what product? Main product. அப்ப physical units method na use பண்ணிருக்காங்க. The NRV of the byproduct is used to reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product. அப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா முதல்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா the net realizable value of the byproduct கண்டுபிடிச்சு அந்த அமௌண்ட்டை நீங்க வந்து ஜாயின் காஸ்ட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணி நீங்க நெட் ஜாயின் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு அதை நீங்க மெயின் ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்போர்ஷன் பண்ண சொல்றாங்க. Details of company's operations are given in the table below. During the month, company incurred joint production cost of எவ்வளோ lakh? 10 lakh. இந்த 10 lakhs அப்போர்ஷன் பண்ணிடாதீங்க. ஏன்னா இந்த 10 lakh யூஸ் பண்ணி மெயின் ப்ராடக்ட் 1, மெயின் ப்ராடக்ட் 2, பை ப்ராடக்ட் 1 வந்திருக்கு. அந்த பை ப்ராடக்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா சேல் பண்ணிருங்க. The main product are not marketable at the split off point and thus have to be processed further. அது வேறையாமா. இந்த மெயின் ப்ராடக்ட்டை உங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எங்க வச்சு சேல் பண்ண முடியாது? ஸ்பிளிட் ஆஃப் பாயிண்ட்ல சேல் பண்ண முடியாது. கட்டாயமா ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணி தான் ஆகணும். This is what product A, product B and what product? By product. Monthly output in kg 60,000, 1,20,000, 50,000. Selling price is 50, 30 and 5. பாருங்க ரொம்ப சீப்பா இருக்கு பாருங்க. சாணி மாதிரி பை ப்ராடக்ட்னா 5 ரூபாய் ஒரு கிலோக்கு வாங்குறாங்க. கரெக்டா? பால் ஆனா 5 ரூபாய் கிடையாது வாங்குறது 50 rupees. So process cost is further processing cost is 2 lakhs and 3 lakhs. Find out the amount of joint product cost that Smile company would allocate to யாருக்கு? Product B by using the physical volume method to allocate joint production cost. So basically அவங்க வந்து ஆக்சுவலா நம்ம 2 ப்ராடக்ட்டுக்கு ஜாயின் காஸ்ட்டை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். ஆனா அவங்க क्वेश्चनல ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு எவ்வளவு மட்டும் கேட்டிருக்காங்க. அப்ப 2 ப்ராடக்ட் நம்ம ஆன்சர் எழுதுற மாதிரி எழுதிட்டு கடைசியில யாரை மட்டும் எடுத்து எழுத வேண்டியதுதான்? B மட்டும் எழுத வேண்டியது. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு தெரிய வேண்டியது ஜாயின் காஸ்ட், டோட்டல் ஜாயின் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு தெரியணும். எவ்வளோ டோட்டலா நீங்க மொத்தமா எவ்வளோ ஜாயின் காஸ்ட் செலவு பண்ணியிருக்கீங்க? 10 lakhs. நீங்க 10 lakhs அப்போர்ஷன் பண்ணுவீங்களா பண்ண மாட்டீங்களா? பண்ண மாட்டேன். ஏன்னா கொஸ்டின்ல என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கு? லெஸ் NRV ஆஃப் த பை ப்ராடக்ட், நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூ ஆஃப் த பை ப்ராடக்ட். கரெக்டா? எவ்வளோ யூனிட்ஸ் பா? 50,000 யூனிட்ஸ் at the rate of 5. So 50,000 into 5 comes to 2,50,000. என்னப்பா கம்ஃபர்டபுளாப்பா? 25,000 2,50,000. 2,50,000. அப்ப 10 lakhsல இருந்து 2,50,000 போச்சுன்னா நெட் ஜாயின் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு
7,50,000. Comfortable? அப்ப இந்த 7,50,000 தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா யாருக்கும் அப்போஷன் பண்ணணும், ஏக்கும் பிக்கும் அப்போஷன் பண்ணணும். அது அப்போஷன் பண்றதுக்கான மெத்தட் அப்படின்னு சொல்றது எந்த மெத்தட்ல சொல்லியிருக்காங்க? பிசிக்கல் சொல்லுங்க, பிசிக்கல் வால்யூம் மெத்தட் சொல்லியிருக்காங்களா? வால்யூம்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா கேஜி 60,000 and 1,20,000. அப்ப 60,000 kg and 1,20,000 kg. So calculator man, sir, total is equal to 1,80,000 kg. அப்படின்னா 7,50,000 into 60,000 divided by 1,80,000 comes to 2,50,000 rupees. யாருக்கு கொடுத்துருங்க? ப்ராடக்ட் ஏ கொடுத்துருங்க. Then 7,50,000 into 1,20,000 divided by 1,80,000 போட்டீங்கன்னா 5 lakh rupees யாருக்கு கொடுத்துருங்க? ப்ராடக்ட் பி கொடுத்துருங்க. கம்ஃபர்டபிள்? ஸோ வெரி சிம்பிள் மேன். சார் அவங்க என்ன கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் த அமௌண்ட் ஆஃப் ஜாயிண்ட் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் தட் ஸ்மைல் கம்பெனி வுட் அலோகேட் டு யாருக்கு? ப்ராடக்ட் பி பை யூசிங் த பிசிக்கல் வால்யூம் மெத்தட் டு அலோகேட் ஜாயிண்ட் ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட். அவ்வளவுதான். எவ்வளவு நீங்க அலோகேட் பண்ணுவீங்கன்னா 5 lakh rupees அலோகேட் பண்ணுவீங்க. கம்ஃபர்டபிளா? We'll see the answer what they have done, then we will understand that what we are supposed to do and what they have done. Calculation of net join cost to be allocated. Simple. What is the total join cost? 10 lakh. Are you all really with me? Less NRV of the N product by product, which is 50,000 into 5 comes to how much? 2,50,000. So the net join cost to be allocated is 7,50,000. Therefore, amount of join product cost that Smile company would allocate to product B by using the physical volume method to allocate the joint product cost will be, sir, total 7,50,000 is the net joint cost into number of units produced. Product B is 1,20,000 out of 1,80,000, so 5 lakh rupees is the answer. Are you all ready with me? That's it man. First question comes to an end. Question மட்டும்தான் அவ்வளோ பெருசா இருக்கு, பட் ஆன்சர் ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. So you should know the accounting treatment of the byproduct. Byproduct means it is not the main product. Byproduct means எனக்கு ஆக்சுவலாக தேவையே இல்லை சாணி, ஆனால் சாணி வருது, நான் என்ன பண்றது? அதுக்கு ரியலைசபிள் வேல்யூ இருக்கணும்னு என்ன இல்லை அவசியம் இல்லை. இன்கேஸ் ரியலைசபிள் வேல்யூ இருக்குன்னா the NRV of the byproduct should be reduced from the join cost to arrive the net join cost. That net join cost has to be apportioned to the main product based upon the out of the 7 NSR techniques what we have learned. Comfortable? That's it with regard to the chapter join product and byproduct. So this is the accounting treatment for the what product man? Byproduct that I will show you here. Look at here man. Methods of apportioning join cost over what product man? Byproduct. NRV method. First method is what? The realization on the disposal of the sani may be deducted from the total cost of production so as to arrive at the cost of the what product? Main product. Comfortable? So which is nothing but NRV of the byproduct should be reduced from the join cost and balance has to be apportioned to the main product. Standard cost in what estimate? The standard may be determined by averaging cost recorded in the past and making technical estimate of the number of units of the original what? Raw material going into the main product and number of forming the byproduct or by adopting some other consistent basis. Now, this is another method. Either NRV method follow panniko. In case unakku NRV method nambikaiya illena, sir, standard cost use panniko. So this method may be adopted where the byproduct is not saleable in the condition in which it emerges or comparative prices of similar products are not what? அதாவது அந்த சாணி அப்படியே என்னால் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா விற்க முடியாது, இல்லைன்னா அதை கூட கம்பேரிட்டிவ் ப்ரைஸ் எனக்கு அவைலபிளா இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் எடுத்துப்பேன். என்ன காஸ்ட் எடுத்துப்பேன்? தியரி ஓன்லி மேன், நாட் நத்திங். வி வில் யூஸ் ஓன்லி NRV மெத்தட், ரைட் சார்? கம்பேரிட்டிவ் ப்ரைஸ், த வேல்யூ ஆஃப் பை ப்ராடக்ட் இஸ் அசர்டைன் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு த ப்ரைஸ் ஆஃப் சிமிலர் ஆர் வாட் மெட்டீரியல். இந்த பை ப்ராடக்ட்டுக்கு பதிலாக வேற பை ப்ராடக்ட் எந்த விலைக்கு போகுதுன்னு பார்ப்போம், அதை நம்ம NRV மேபி யூஸ் பண்ணிப்போம். ரீயூஸ் பேசிஸ், the value put on by product should be same as that of the material introduced into the what? Process. Reuse.
So இங்க வா accounting treatment of the byproduct. This is only important. This is only important. What is byproduct? Main product பால், byproduct என்னது சாணி. When they are of small என்ன value? Total value. Very negligible value தான் இருக்குன்னா ரெண்டு விதத்துல உனக்கு byproduct அக்கவுண்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? The sale value of the byproduct may be credited to the என்ன account. டைரக்டா அந்த அமௌண்ட் காஸ்டிங் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல வேணா கிரெடிட் பண்ணலாம். சார் இருக்கிறதே 3 ரூபாய் தான் சார். எனக்கு வந்த பை ப்ராடக்ட் வித்துட்டு எனக்கு வந்த வெறும் ஜஸ்ட் 3 rupees தான் சார். அதை போய் ஜாயின் காஸ்ட்ல மைனஸ் பண்ணேன்னா டோட்டல் ஜாயின் காஸ்ட் டிஸ்டர்ப் ஆக என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ அந்த அமௌண்ட் 3 ரூபாயை மட்டீரியல் கிடையாதுங்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன்னா நேராக காஸ்டிங் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிட்டு நான் போயிட்டே இருக்கேன். அண்ட் நோ கிரெடிட் ஷால் பி கிவன் இந்த என்ன அக்கௌண்ட் மேன். நான் காஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்க்கு எடுத்துட்டு வரவே மாட்டேன். நான் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு எடுத்துட்டு போவோம். The credit to the P&L account here is treated either as the miscellaneous income or additional sales revenue. Either அது வந்து நான் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஐட்டமா ட்ரீட் பண்ணுவேனே தவிர காஸ்ட் ஐட்டமா ட்ரீட் பண்ண மாட்டேன். This is option number 1. Next is option number 2. The sale proceeds of byproduct may be treated as deduction from the what cost. அப்ப ஜாயின் காஸ்ட் இன்கர் பண்ணதுல இருந்து நீ byproduct ரெவென்யூவை மைனஸ் பண்ணேனா you will get the net join cost. The sale proceeds in fact should be deducted either from the production cost or from the what of sale, cost of sale. That means sir there are two methods in which you can treat the byproduct. Either you can treat it as an accounting income and credit it to the P&L account, or you can treat it as a costing income and you can reduce it from the join product. These are the two ways or method in which you can treat the join product and byproduct. Are you all really with me? So அப்ப நீ எக்ஸாம் ஒரு கொஸ்டின் ஜேபிபிபியில் ஒரு கொஸ்டின் ஜாயின் ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட்ல நீ ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கறதா இருந்தா முதல்ல என்ன பார்க்கணும்னா இஸ் இட் ஒன்லி a join product question or that question cover by product also. ஜாயின் ப்ராடக்ட் இல்லாம பை ப்ராடக்ட் மட்டும் வெளியே வராது. கரெக்ட். கண்டிப்பா கட்டாயமா மெயின் ப்ராடக்ட் கூட ஒரு ஆன்சிலரி ப்ராடக்ட் வெளியே வருமே தவிர வெறும் ஆன்சிலரி ப்ராடக்ட் மேபி பை ப்ராடக்ட் இல்லாம என்ன ப்ராடக்ட் மட்டும் வரலாம்? ஜாயின் ப்ராடக்ட் மட்டும் வரலாம். ஆனா பை ப்ராடக்ட் இருக்குன்னா கட்டாயமா என்ன ப்ராடக்ட் இருக்கும்? ஜாயின் ப்ராடக்ட் இருக்கும். கரெக்டா? அப்ப என்னன்னா கொஸ்டின் என்ன பார்க்கணும்னா ஸ்டெப் நம்பர் 1 இன் ஜாயின் என்ன சார் ப்ராடக்ட் பை ப்ராடக்ட் என்னன்னா whether the question comprise of only join product or join product by product ஆன்னு பார்க்கணும். Point number 1. This is step number 1. Step number 2. In case, sir, if it is a question of join product by product, you have to adjust the net realizable value of the byproduct with the join cost. Provided நீ அதை வந்து காஸ்டிங் இதுல அட்ஜஸ்ட் பண்றதா இருந்தா அது எப்படி சார் எனக்கு தெரியும்? நான் வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் பண்ணணுமா இல்ல ஜாயின் காஸ்ட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணுமா? இட் இஸ் த பாலிசி ஆஃப் த கம்பெனி. இட் வில் பி given in the question. இப்போ நம்ம இப்போ போட்ட கொஸ்டின்ல நீங்க வேணா பாருங்க. இங்க பாருங்க. Smile company produces two main product and a byproduct out of what process? Join process. The ratio of output quantity to input quantity of a direct material used in the join process remain consistent on yearly basis. Company has employed the physical volume method to allocate the joint production cost to the main product. The NRV of the byproduct is used to reduce the joint production cost before the joint costs are allocated to the main product. That means it is a policy of this company to reduce it from the joint cost. So they are not going to credit it to the P&L account. That means they are going to treat the byproduct income as a costing income and not an accounting income. Comfortable? So that is what step number 2. Adjust the NRV of the byproduct with the joint cost. You will get the net joint cost. You will get this net joint cost. Apportion the net joint cost to the what product? Main product. யாருக்கு மட்டும் அப்போர்ஷன் பண்ணுங்க? மெயின் ப்ராடக்ட் மட்டும். யாருக்கு அப்போர்ஷன் பண்ணாதீங்க? பை ப்ராடக்ட்டுக்கு அப்போர்ஷன் பண்ணாதீங்க. ரைட் சார்? தென் ஒன்ஸ் யூ டன் தட் அப்போர்ஷன்மென்ட் சார் டிசைட் வெதர் டு ஃபர்தர் ப்ராசஸிங் ஆர் நாட். வெதர் டு ஃபர்தர் ப்ராசஸிங்னா இன்க்ரிமெண்டல் ரெவென்யூ பெனிஃபிஷியலா இருந்தா என்ன பண்ணுங்க? ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணாதீங்க. தட் மீன்ஸ் ஜாயின் ப்ராடக்ட் அண்ட் பை ப்ராடக்ட் இஸ் எத்தனை ஸ்டெப் அப்ரோச்? 5 step approach. It's a 5 step approach. Step number 1,
check whether the question is joint product or joint product and byproduct. முதல்ல நீங்க அதை பார்க்கணும். ஏன்னா இதை பார்க்காம கடைசியில் எல்லாத்தையும் அப்போஷன் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐயோ பை ப்ராடக்ட் இருக்கு, பை ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ஆர்வி இருக்கு, நான் அந்த என்ஆர்வியை வந்து எதிலிருந்து மைனஸ் பண்ணணும், ஜாயின் காஸ்ட்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணணும்னா மொத்த அப்போஷன்மெண்ட் தப்பாயிடும். So check whether the question is simply a joint product question or joint product or byproduct question. This is what the first thing you have to determine. If the question is a joint product and byproduct, check the accounting treatment of the byproduct income, whether they are going to treat it as accounting income or costing income. If it is accounting income, credit that to the P&L account, that's it, game over. If it is costing income, you have to reduce it from the joint cost, then you will get the net joint cost. Sometimes sir, total joint cost will be the net joint cost, or total joint cost minus NRV of the byproduct will be the net joint cost, which is nothing but man, total joint cost minus NRV of the byproduct. Comfortable? But if the company's policy is to treat the byproduct income as accounting income, total joint cost will be equal to the net joint cost. Correct? Yes, sir. So next one, sir, apportion the net joint cost only to the main product. Don't apportion to the byproduct. அவ்வளவுதான். அது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரிகன்சி நம்ம பிரேக் பண்ணிட்டோம். அடுத்த கொஸ்டின்ல என்ன நம்ம கிட்ட கேட்பானா, ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணணுமா வேணாமா? ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணணுமா வேணாமாங்கிறது எப்படின்னா, நெட் இன்கம் பாசிட்டிவா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன், இல்லைன்னா நான் ஃபர்தர் ப்ராசஸ் பண்ண மாட்டேன். That's it with regard to the chapter. My dear lovable students, we are done with the joint product and byproduct. I hope that it is a very easy and enjoyable chapter. Don't skip this chapter for this examination. Do it and NSR practice the question. If time permits, I itself will solve the book back because it's a very easy part only. Quickly we can complete the balance questions from the joint product and byproduct. Otherwise you itself try. Thank you and bye from my end.